Всем привет! В эфире POSTHUMAN и MMS. В данный момент мы находимся на мероприятии Бали Atom. Первому мероприятии, которое посвящено космос-экосистеме. На сегодняшний день AtomBali — это первое мероприятие, которое принимает Бали, и оно относится непосредственно к космосу. Вот здесь вы можете видеть этих прекрасных, замечательных ребят из команды MMS, плакат Road to the Cosmoverse. Cosmoverse — это мероприятие, которое посвящено. Это первое, самое крупное мероприятие, основатель которого сегодня находится именно здесь. Оно посвящено исключительно космосу, космическим проектам, и оно является самым большим в экосистеме космос. А AtomBali — это небольшие локальные ивенты, которые проходят непосредственно в разных странах, в разных городах, и они в дальнейшем могут стать гораздо больше, чем есть сейчас. На сегодняшний день есть у нас человек 50-60. Давайте прогуляемся и как раз-таки посмотрим, сколько здесь кого, кто о чем говорит и что здесь вообще происходит. Погнали! Founder of YouTube channel Cryptocito. How are you doing? Very good, yeah, thanks. Today we have a very special event in Bali. It's first Atom related event here. How you decided to come here? Why you decided to come here? So we decided to come here because we're now on this Road to Cosmoverse campaign. So somebody just walked through the picture. But we're just doing this campaign through Southeast Asia, and I think it's a very highly crypto-populated place with low awareness of Cosmos. So we came here to onboard new people and meet the local community, but also just to work together as a team. And the good thing in crypto is you can choose where you want to work from, and we just chose to work from Bali. So that's why we're here. You also host some events like Cosmoverse is the biggest one, conferences in Cosmos space. How you started doing these conferences? Yeah, there was basically a long time in the coming. So before we started Cosmoverse, I did a lot of events before that in other countries, another brand. We did Crypto Mondays in Shanghai. But that's really how I learned about doing events. And I'm a big believer in meeting people at physical events. I think it's the best way to onboard into a new ecosystem because you have a face to the coin and you just really meet people that are working in the industry. So it gets more real, but I think many times crypto is very unreal. People don't know, what is this? It's so abstract. So that's why I really believe in that. And then we started Cosmoverse 2021. It was a big success because the Cosmos community is just very supportive also. So yeah, and then the rest is history from there. I'm really thankful for to you making these events real because I always wanted to visit some of these events with Cosmos related, and now it's it's reality. That's great. Yeah, it's awesome. Yeah. You have you met some interesting person here already? How many person here? Yeah, I mean, I think this is looks like 60, 70 people. We had 80 registrations. It could already even be 80 people. I mean, it's crazy. But yeah, and this is very short notice. Just in a week, we announced that. But yeah, there's some very interesting people. Just talked to Michael. They're building basically an on-ramp for people, especially developers from Indonesia. So they have content in Indonesian, which is super important. That's why I think this proves really doing these events here on ground is the best way because, you just said it, you can come here, you meet people, you can connect. And I hope after today, this will be a more regular event and this can grow on itself. So yeah, I think just networking, community building is the most important. And that's why we're here today. And it's great turnout. I mean, I'm very surprised, but it's really, really amazing. You just counted several reasons why you have to visit these local events because it is, it's colored to the place where it's happening. Yes. And look around. I mean, we have palm trees. It's boho vibes, Bali style. Every place has its own culture, its own vibe. In Dubai, we did it in the heart of the Dubai Marina with beautiful views on the skyscrapers and the marina around.
It's all every place has their own flavor and their own level of knowledge on crypto, on Cosmos, their own communities, right? So you really have to like customize it to the region. And I think here you can tell like it's absolutely big success. A lot of validators here, a lot of people that are in crypto or even in Cosmos already. So yeah, I think this is the first event of many to come. Thanks for onboarding to much different people in Cosmos and making these events. Let's keep it making, keep it doing. And last thing, say something for those who will watch this video. Just in general or what? Yeah, just in general. No, I think, okay, so the number one thing, I think, especially now, I feel like we're in the end of the bear market. So I think now is really the best time to get started in crypto, get started in Cosmos, and not just like start buying coins, but actually think about, okay, this is what I think the ecosystem needs. This is a missing puzzle piece. Like that's something I can maybe contribute. And just turn some of these ideas into products, into realities, and like take action. Don't just be like a silent observer, but like take action and propose your ideas, network, go to events. Like you can really take more and more of an active role, especially in Cosmos, because the ecosystem really allows it. So yeah, come to any of these events, later Cosmoverse in early October. It's going to be a massive opportunity for the region of Turkey, but for everybody that's coming to just meet everybody. So yeah, that's my call to action for people. I want to add something here. Let's first keep your mnemonic securely. Yeah, second, always. Don't trust anybody. Yeah, don't trust anybody. Next one, watch some videos. Follow Cryptocito's channel. Thanks for everyone who make this event like happening right now. And that's it. That's it. Thanks, man. Hi, Max. Hi. Привет. Привет. Как дела? Very good. This is Max. He's also a YouTuber. Could you introduce yourself a little bit? So I'm Cosmos with Max. I have a German YouTube community, videos, Discord, and I started with TikTok. Now I'm in the bull market. I'm on TikTok and also on YouTube. Now in the bear market, I only do YouTube because like TikTok is really hard at the bear market. But yeah, that's me. How do you like this event? I think it's quite good. I think I'm always impressed about what the Cosmoverse team is doing, and like this event is nice location, Bali, really Bali vibe here, drinks, food. I like it. You have a vacation here. I'm here for 2 months, just on vacation. Was in Singapore recently. Now I'm back, enjoying AtomBali, and the next plan is to move around a little bit in Bali. What's the purpose of your YouTube channel? What you sharing with the people? So my idea was, I was not knowing anything about crypto. So I started with crypto and I was like, maybe there are also other people don't know anything about crypto and like they need the small steps, the easy things. So I started with my journey just to like put everything out I'm doing, just to like people following it if they want to, just so they have like a way someone did it so they can do it as well. And now I'm mainly focused on Cosmos because I come into the circle of Michael and friends validators. So I went into Cosmos a lot, and yeah, that's how I came to Cosmos. I think most of the people don't know who is Michael. Cryptocito. Cryptocito. His name is Michael, yeah. Yeah. And how do you like these like local events? What do you do here on this exact event? Have you found something, somebody? I mean, it's always nice to have these events to connect with people. And also you have like Indonesian people joining this event, and probably they not around other places. So if you're like in Istanbul, they may be not coming. But if it's a local event, there are more locals. So it's nice to connect with those people because otherwise you don't really get to meet them, get to know them. So I think it's really nice to like connect with people outside of inside of Asia, and like on another continent. Yeah, that's great. Maybe you want to tell something for those who will watch this video? I'm happy that you found this video. Thanks to
you again for introducing myself to give me some space here. And I hope you have a great time and you're enjoying his content. And maybe we see each other at Cosmoverse or some other events. And if you see me, just come around, hit me up. Always down for conversations. If you speak in German and other languages, please follow him to become familiar with Cosmos ecosystem, and everything is around them. We have a sponsor of this AtomBali event. Hey, what's up? How do you like this poster? How do I like the post, dude? I mean, well, I was discussing with the other gentleman over there and the gentleman over there that about 2.5 years ago. First of all, we had no cat logo. It was a very ugly purple N. And secondly, it was really just me and a couple people who would help me when they'd tolerate me. And to be the sponsor of an event here in Bali is really very flattering. It's awesome, dude. Why you decided to support the event AtomBali? Oh, well, okay. So Cryptocito. Who is has- Cryptocito? Who is Cryptocito? Cryptocito is a gentleman. He is a gentleman who runs the Cosmoverse events. And he has done a form of organic marketing for all of Cosmos that I think is pretty much unparalleled in crypto. He has worked on governance-funded marketing. He has just sort of sprung up all of these events. And I suppose about this one in particular, I mean, I didn't even know it was happening. I came here to have a child. And to also get to sponsor an event along the way is simply an honor. Have you found there someone interesting for you? Maybe you made some connections or some kind of that. Well, sir. These are people. Now, my approach is I'll just kind of find the quiet spot and I'll let people come to me. So the answer is yes. Yes. There are several cool teams here. There are I agree. Persistence team, Yeah. Quicksilver, Mm-hmm. Cyber. That's right. What do you think about Cyber? What do I think about cyber? I believe I told you in a former interview, but I'll tell you again, sir. It's kind of my favorite chain. You know, I'm sorry. Like, I'm very sorry, Osmo crew. I'm sorry. I really like. Okay, you know, Osmo. If you'd have had a training and orientation video at the start, maybe. But you know, on that day, they sort of stole my heart. Then again, I do owe Cyber a tattoo. I'm just saying. Do you know about the tattoo policy, sir? No. Oh. That's a policy. Oh yeah, I have a tattoo policy, of course. Because look, if I enter some top portion of a chain's validator set, if Kitty is up there, me and all of the folks at Notional, I feel very honored, and that I feel a little compelled to just like put it on my skin. Plus, I thought it would be interesting, and frankly, I'm having more fun doing this than any other work I've ever done. So I have a tattoo policy. Cyber has fit it for some time, but I suppose I'm just very lazy or averse to needles. I don't know which it is. You have a lot of place on your body to make more tattoos. I mean, it's a larger than average body. It's like a body of an active set. Possibly, yeah. Well, I mean, like one node in an active set. I'll make this pitch real quick here. This is an Atom event. Let's talk about the Cosmos Hub for 30 seconds. For sure. One thing Oh, about yes. you have to tell for the community why you decided to develop Cosmos. Oh, dude. Actually, this is a story of blatant superiority. The Cosmos software stack, it had all of the right ideas and great execution. It still does. And, okay, here's Ethereum. It's a big blob. Into the Ethereum blob, you can put contracts. But the rules of the blob you must follow. You cannot change the rules of the blob. The blob has set the rules.
Exactly. And in Cosmos, you know, your chain can have your rules, But even if they're dumb. at the same time, Yeah. it's compatible with other chains. Oh yes. So I mean, IBC is sort of like the next level of that, right? So the fact that the chains can actually interact with one another. Well, one of the biggest things that IBC solved is actually like go to market and listing. Previously, this was the stupidest, most corrupt, most ridiculous process you could even imagine. It would basically go around from exchange to exchange to exchange. They would tell you what their more or less bribe price was, and then if you paid it, you'd get listed. And today, if you build a Cosmos Layer 1, the cost of listing it's pennies. It's not zero because, you know, transaction fees and stuff. Yeah, sure. But it's literally pennies. And what always interested me about Cosmos is the fact that you could really go from nothing, you know, just an idea, to something very rapidly, but you still get total control of that thing. So yeah, that's what drew me into Cosmos. That's great. That's great. And maybe you have some like insights what to expect from Cosmos in the near future. Yeah. Yes, Yes, indeed. So I'm going to give a little round of applause out to the Cosmos SDK team, and also it's a big insider there. what? I'm not inside. Anyhow, to the Cosmos SDK team, and to the Crypto.org team, and to the Kronos team, who took the freaking frackin' store, which was not in a good way. And they reduced the size of an archive node by almost 90%. Maybe it's 80%, I forget precisely. They reduced the size of an archive node by a ton. After they did that, or kind of because they did it, this also increased store performance dramatically. Now, this has been a long-standing issue, okay? Now, let's translate that into something that's not so, oh, the store number goes up, right? What this means is that you're going to be able to build all kinds of new products. And I think a very good example of this is DYDX. DYDX, it relies on being fast to exist. If it wasn't fast, it couldn't really work. Injective is another good example of this. And so as we go forward, there are going to be more and more applications that you simply couldn't build in the Ethereum blob because they need their own rules. Also, DeFi is very boring, in my opinion. Basically, because it's already been done well in a number of places. Like, I don't know where we go after, say, like Osmosis is concentrated liquidity and Uniswap's version of concentrated liquidity. That they're really good. And even Uniswap V1 was extremely good. And if it was a pretty big pool, even MEV wasn't that big of a problem, even though it was a pain in the ass. And so, like, I think we're going to get into gaming. Scott Sonardo, I apologize. Your project's not called Argus. I think it's called Argus. That one's very interesting because they're working on going fast enough for real-time games. Celestia just did a demo where, you know, there was wasn't World of Warcraft. You know the original Warcraft? Yeah, sure. Yeah. Okay. So, you know, where they had like a Warcraft alike. And finally you get into integrating the DeFi stuff with real world assets. Yelena Noble is really doing a lot of work on that. So what's coming in the next couple of years are those things, plus mixes of those things. That's great. That's great. Do you have several words for those who will watch this video? For those who will watch this video, hey guys, so I'm Jacob. Cosmos is probably the most interesting place to build. All right, you're not going to get more control of your product, and
more support from the community than you get in Cosmos. There is no Ethereum Solidity blob box. There is no reentrancy. It doesn't crash like Solana, even though I think Solana is really cool. And so please come check out Cosmos. If you're looking for a place to start, I think Cosmosm contracts are great because you can deploy one of them pretty quickly and see results rapidly. Whereas if you're building a chain, please expect like your minimum lead time on a chain, unless you've done it before, is probably 6 months. To those who are just enthusiastic about the tech, all right, maybe you're working in traditional business, maybe you're working in government. Well, we actually had you guys in mind all along. So basically, you might want to look at Cosmos Stack, look at things like the group decision-making tools we've built, and see if it can fit into your flows. I have watched thousands of completely fraud-free governance decisions. What I mean by fraud-free, by the way, because you're going to hear people talking a lot about fraud, is there's no electoral fraud. Every vote was counted perfectly. And also, thank you, and thank all the people here, and thank the audience. Like that, I think. Yeah. Delegate to Notional. Delegate to POSTHUMAN. And for MMS Team, which is recording And all delegate of these to events. MMS Team, who is MMS, right? MMS, yeah. MMS Team, who's literally behind the camera. You can't see them, but this guy's a perfectionist with the video. You can see it in his eyes. I just met Shakir from Stake&Relax. Hi, man. Nice to meet you. How are you doing? I'm doing fine, thank you very much. You're traveling with Cito, or how you like? Exactly. Right now we are on the Road to Cosmoverse campaign. We're traveling Southeast Asia, right now in Bali, organizing AtomBali, and already next events are planned. What are you doing in crypto space? Yeah, in crypto in general, we started early 2017 together with Cryptocito, and he focused on video content. I decided to complete my master's in banking and finance in Switzerland, and since 1.5 years I have my own validator, Stake&Relax, and yeah, we're organizing these conferences and meetups and try to bring Cosmos to the people. You know, I read your like paper about the proof of stake, and it was awesome. I also used it to make my own presentation. Thank you very much. Yeah, it was like very, very informative. And what do you think about this event? How it benefit for those, for all the Cosmos and for you especially? Yeah, I think it's really important. Like, if people are interested in Cosmos or in crypto in general, it's really difficult to grasp it, right? And if you make like these small events everywhere, people can come, can chat, can network, and can like really get it tangible, right? And can talk to people and can maybe learn more about it, and hopefully in the future even get a job, get more involved. And that's what our target is, in bringing the whole ecosystem to the people. And it's the reason why we make small events around the globe. What's your next step with the Cosmoverse team? Yeah, the next step of the Road to Cosmoverse and the Atom XYZ event is going to be in, actually on Saturday we have one in Kuala Lumpur, and then the next one is going to be in Vietnam, and after that we're going to do one in Thailand. That's great. Do you think will it make like impact on the whole Cosmos ecosystem? Yeah, I like that's what we're hoping for, at least. Educating more and more people, making people aware of Cosmos, because as you know, like Cosmos has really good tech, but it lacks a bit of marketing, and we try to like help to bring Cosmos to the people, and so they can learn more about it, can get involved, and yeah, we hope that benefits everyone. Yeah, and like learn new people in different countries, so that's really great. And what do you do to make Cosmos better, as like from your own perspective? Yeah, from my own perspective, I try to talk to people, connect to people. If people are interested in a specific field, I try to connect them somehow. Actually, my original story was like also like with POSTHUMAN, right, in the validator school. That helped me a lot, and I try to bring that
back and give that back. Everyone who has questions, I try to educate them. With our validator, we try to put out threads, make people aware of everything, and yeah, that's our goal. That's really awesome. Maybe you have some like words for those who will watch this video. Yeah, if you're interested in Cosmos in general or in crypto in general, don't be shy. Come to these events, reach out to us, and we are happy to help. Yeah, and the one thing, delegate to Stake&Relax. Wookie appreciates your delegation. One more thing with Shakir. What about Nomic? Nomic? You one of the like top one influencer of Nomic. Thank you very much. Yeah, like I saw Nomic is also lacking communications a lot, and I think it's a really, really interesting project, bringing Bitcoin natively to Cosmos. It's possible, right? Yeah, that's like what Nomic is working on right now. We've just had recently the testnet upgrades. The devs are working hard. It's actually 2 devs that are working on that. They're hiring right now more devs. So if you're a Rust developer, check out their page. And if you have questions about Nomic, feel free to reach out to me anytime. So Shakir is always open for any questions. Feel free to send him a message. Здравствуй, Володь. Привет. Пока наш друг Володь. Валентин берет там интервью у англоговорящих, я решил немножко поговорить с земляками. Расскажи немножко о себе, может быть, кто-то тебя не знает, в отличие от меня. Чем ты занимаешься в космосе, в целом, чем ты занимаешься и как ты попал, собственно говоря, в криптовалюту? Постараюсь, чтобы это было коротко. Да. Ну, начнем с того, что как я попал в криптовалюту. Это была абсолютная случайность. Просто когда мой младший брат, живущий в другой стране, именно в Соединенных Штатах, просто сбросил мне токены на определенную сумму небольшую, ну, потому что там были какие-то проблемы с биржей Binance US, и сказал: пользуйся. Я говорю: что делать? Он говорит: ну там продавай, покупай, вот это вот все. Я говорю: а что это за токены вообще? Ну, то есть когда их покупать? Говорит: разбирайся сам. Ну, типа, у меня нет времени на это. Ну и, в общем-то, да, разобрался. В какое-то время успешно торговал, но у меня хватило, наверное, я так думаю, что мне хватило ума вовремя остановиться, сделать своеобразный кэш-аут и пойти изучать, какие еще есть вещи в крипте, помимо трейдинга. Ну и, в общем-то, достаточно быстро я погрузился в различные нодерские тестнеты и амбассадорские программы. И как бы после того, как я начал этим заниматься, я решил, что можно копнуть еще глубже, да, можно, наверное, не только принимать участие в тестнете, а есть что-то еще там. Оказывается, можно валидировать сеть в мейннете, а не просто принимать участие в тестнете, и можно из этого делать полноценный бизнес. Да. И, в общем-то, да, ну вот приблизительно таким образом я попал в крипту. Ну и сегодня, собственно, 2 вещи основные, которыми я занимаюсь, это валидирование. Я валидирую в космосе на данный момент 2 сети. Какие? Это Agoric, смарт-контракты на JS, и Humans AI. Собственно, из названия понятно о чем. Все понятно, да. Вот. И также я являюсь амбассадором, амбассадорю в полькодотовских проектах, 2 парачейнах. Moonbeam И второй сейчас это Танси. Это парачейн, который направлен на упрощение запуска проектов. Polkadot, там очень обширная адженда, о которой можно говорить. Я буду выступать с ней в том числе в конце августа на CoinFest. Буду презентовать этот парачейн. у нас на Бали? Да, здесь. Не забудь меня позвать. Обязательно. Вот. А как твой взгляд упал именно на космос? Вот почему ты начал валидировать именно космос? Что касается космоса, я на него засматривался, ну, как бы со времен, когда шли тестнеты, и, как правило, там в космосе это закрытые тестнеты с ограниченным пулом набора, да, то есть это не open тестнет, и, собственно, Agoric был
чуть ли там не первый, там, наверное, может быть, второй тестнет, в который я вообще попал, прошел. И там был очень большой феноменальный отбор, там 6 тысяч человек на 150 мест. Ну, в общем, вот за счет своей активности, наверное, я как бы туда и попал. А в дальнейшем уже более подробно, конкретно с экосистемой Космос, я познакомился благодаря ребятам из команды POSTHUMAN. Ну, а точнее, наверное, даже не столько команде, потому что на тот момент еще такой команды не было, многих еще не было там. Да. То есть благодаря именно создателю этого валидатора, Владимиру Понимающему. Все мы его знаем. Да. И, Володя, привет. И, собственно, когда-то я попал, когда он организовал валидаторский курс, школу валидаторов, я попал на первый, это был тестовый набор. Только-только пробовали, они обкатывали программу, собирали фидбэк. И вот я попал туда, после чего он пригласил меня, собственно, в DAO валидаторов под названием ДВС. Знаю, в курсе, конечно. Прости, перебью, кстати, про школу валидаторов. Всем очень советую, ребята. На сайте POSTHUMAN ссылочку, само собой, все будут в описании. Будет ссылочка на их школу валидаторов. Очень сильно советую. Я сам туда сейчас немножечко попозже пойду повышать свою квалификацию. Это ни в коем случае не реклама, ничего такого. Действительно, очень крутая школа, я всем советую. Вот. Да, собственно, сегодня я уже являюсь ментором, так что... Скоро увидимся. Студент, не опаздывайте. Вот. Смотри, мы сейчас в данный момент находимся на мероприятии AtomBali, посвященному экосистеме Космос. Если мне не изменяет память, а я на Бали был на многих мероприятиях, это первое мероприятие, которое действительно посвящено космос-экосистем. Как ты относишься к такого вида мероприятиям и для чего они нужны, по твоему мнению? Я очень положительно к таким мероприятиям отношусь, да и, в общем-то, наверное, нельзя по-другому к этому относиться, потому что если мы там посмотрим, здесь, наверное, будет видео-вставочка того, что здесь происходит, как общаются, мы потом покажем обязательно. Как общаются люди, и то есть это возможность людям познакомиться лично и найти, как это говорится на английском, some points, да, для сотрудничества, рассказать о себе, потому что общение в сети, общение в сети, но это все равно не то же самое, что живое общение. Да, там мы можем элементарно, согласен. Я могу элементарно привести пример там с проектом Humans AI, который здесь в свое время делали зимой митап, на который никто не пришел, ну, наверное, потому что они просто не разместили там, где это нужно. Плохой маркетинг. Ну, можно назвать это так, да. Ну, ребята первый раз здесь вообще находились на Бали, они были в целом проездом и решили, почему бы и нет. И, в общем-то, у нас сюда там 3-4 человека пришло. Ну, и, в общем-то, это знакомство и посиделки Бали в итоге выросли в то, что как бы они пригласили в какие-то долгосрочные отношения. Да. И, собственно, мы сейчас хорошо общаемся, дружим. Оказалось, что с одним из людей в команде мы валидируем там одни и те же сети, и, ну, в общем, отлично общаемся. То есть, да, подобные мероприятия – это отличная, классная возможность для построения каких-либо, как просто личностных отношений, просто подружиться с кем-то, так и бизнес-отношений. Да, я полностью с тобой соглашусь. Я был на многих мероприятиях на Бали, крипто, и в основном это все скатывается в какую-то, знаешь, такую инфо-цыганскую тему, где купите у меня, вложите в меня денег, а вот тот продукт говно, а вот мой хороший, дайте только денег. И ты сидишь, знаешь, со слезами на глазах и думаешь, ребята, ну это же не крипта, это не так делается. А да, когда ты приходишь на подобного рода мероприятия, где все участники условно между собой равны и просто общаются в неформальном каком-то общении, делятся впечатлениями вообще в целом, делятся своими проектами. Ну, это, на мой взгляд, да, очень действительно здорово, очень подогревает то, о чем ты говоришь, это как раз история про русскоязычные мероприятия, которые здесь проходят. И они, как правило, то есть вот, ну, не хочу, конечно, там стараться подавать это там каким-то точным цифрам, но в целом большинство из них это именно вот про это я хочу вам продать что-то, я вам хочу подать NFT-коллекцию или какие-то свои там курсы, приватку и вот это вот все. Да. Если мы говорим про англоязычные мероприятия, во-первых, одна из самых главных вещей, как правило, во всяком случае, что касается всяких там митап, они бесплатные. То есть вот мы пришли в замечательное место,
которые организаторы попросту проплатили. Есть бесплатная еда, есть бесплатные напитки. Да. И да, еще одна важная вещь, которую ты подметил, которую я хочу подчеркнуть, это то, что вы здесь можете абсолютно на равных общаться с людьми разной величины. Да. Здесь есть различные SEO проектов, здесь есть ребята, которые только пришли в крипту, у них нет, собственно, там в портфолио ничего. Есть люди, которые только узнали про космос и хотят что-то о нем подробнее услышать. Есть ребята с очень большими кошельками, есть миллионеры, и которые, ну, то есть, вот они общаются с тобой, как ты общаешься с людьми во дворе. Это очень важно, да, подметить, на мой взгляд, потому что всегда, когда ты ходишь на какого-либо рода общественные мероприятия, ты боишься, что кто-то не так на тебя посмотрит, или кто-то не так скажет, или ты не так выглядишь. Но вот как ты пояснил, да, и богачи, и инвесторы, и просто валидаторы, и просто ребята, которые буквально вчера скачал себе Binance, ему просто стало интересно, что происходит, и все общаются просто в дружеской обстановке совершенно. Это прям, ну, очень здорово, на мой взгляд. Смотри, такой следующий вопросик. Что ты вот ждешь от экосистемы космос в будущем, в каком-то относительно ближайшем, я не знаю, год-два, может быть, вот есть у тебя какой-то взгляд, какие-то мысли по этому поводу. Вот что, на твой взгляд, ожидает экосистему космос вот в ближайшем каком-то будущем, там, скажем, пару лет? Вопрос сложный, знаю. Тут есть просто, да, такие мыслишки по этому поводу, которые, даже не знаю, сложно уложить в две строчки, потому что есть ожидания некие конкретно по космос-хабу в плане передела власти. То есть это, опять-таки, большая такая тема, ее необходимо приходить слушать в ру-комьюнити, как мы ее обсуждаем. Ну, во всяком случае, я думаю, что многие знают о том, что, то есть, есть определенные люди, которые владеют, ну, имеют большую власть, конечно, и это не очень хорошо сегодня для сети. И в частности, мы смогли это победить при принятии, вернее, при отказе от решения принятия Atom 2.0. Вот. Дальше я ожидаю, что будет большое взаимное проникновение с экосистемой Polkadot. То есть эти процессы уже... Я это очень жду, я тебе так хочу сказать. Эти процессы уже идут, люди работают, некоторые проекты уже создают какие-то совместные решения. А приведешь, может, примерчик какой-нибудь так для наших зрителей буквально? Да, я могу привести пример такой коллаборации между одним из парачейнов, это Moonbeam Network, и проектом Axelar из экосистемы Cosmos. То есть они разработали такое решение, как Connected Contracts, и это решение про кросс-чейн, это решение про упрощение юзерки использования, когда вам очень сильно упрощает работу там, с тем же там, бриджем. Если вы хотите использовать, взять токен из одной сети, обменять его на другой, вам не надо ходить вручную, это бриджи, платить за комиссию. Мы все этого и ждем. Да, все это спрятано в этом решении за кулисы. Вы не видите, как это происходит. Все это происходит там же на одном DEX, ну, например, на DEX, как Prime протокол. И при этом, что самое важное, даже если вы там берете, например, там, взаймы, там, используете систему Borrow, например, Ethereum токена, очень низкие комиссии. Ну, то есть это комиссии такие же, как вот обычно в Polkadot, а не этериевские. Бич 21 века, комиссии на эфире. Вот так вот. Да, то есть я не могу пока понять все архитектуры, как это сделано, но то, как это работает, то есть есть уже живой пример, это Prime протокол, и работает очень здорово, и быстро, и дешево, и просто убирает кучу всяких мучений. Вот. Что еще? Что еще я жду от экосистемы Космос? Ну, развитие. Интересно посмотреть действительно, что будет, потому что есть, я говорю, вот такая сеть, как Humans AI, которая приносит в экосистему Космос искусственный интеллект, как это все будет имплементировано, как это будет работать, вообще нужно ли это. Я всегда задаюсь вопросом, нужно ли это, кстати. Ну вот, но пока не сделаешь, не узнаешь в любом случае. Да, есть какие-то такие вещи, которые тебе кажутся, они ерундовые, они сегодня не интересны, никому не нужны, а потом вот находится какое-то решение, ты такое, точно. И это производит точно, революцию. Точно. Вот же, куда надо было смотреть, что надо было делать.
Да, ну то есть, ну сейчас такая история с искусственным интеллектом, его пытаются засунуть везде абсолютно, куда только Да, можно, да. и ищут, где будет этот тот самый success. Блин, спасибо тебе большое, Володь. Слушай, пару слов потомкам, как говорится, нашим зрителям что-нибудь, пару приятных слов о крипте, может быть, каких-то пожеланий, и будем с тобой двигаться дальше. Желаю всем как можно глубже погружаться в крипту, изучать ее, не останавливаться только на верхушках айсберга. Всегда помнить о риск-менеджменте, никуда не идти никогда в all-in. Ну и, собственно, слушайте, смотрите наш контент, который мы создаем. Мы в том числе работаем над тем, чтобы делать различный обучающий контент, который упрощает жизнь пользователям. Все ссылочки на какие-то каналы, какую-то информацию я оставлю под видео. Владимира вы сможете найти, посмотреть, почитать. Я думаю, даже написать, если у вас будут какие-то вопросы. Вот, спасибо тебе большое, Володь. Пойдем посмотрим, что там есть еще. We have a Basil here. How are you doing? Good, how are you? Very good. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Could you introduce yourself for those who will watch this video, if somebody don't know you? Sure. So my name is Basil. I am co-founder of Cosmoverse and as well work with Cryptocito. So I'm on the Cryptocito team. So with Cryptocito, I do marketing, I do research with him as well as the content-wise, like what needs to be created, videos, all those types of things on the content. And the Cosmoverse is the big conference in Cosmos we have once a year. This is the person behind the Cryptocito and all the Cosmoverse stuff. Could you tell us a little bit about the Cosmoverse, about the organization process? Is it simple or it's like very complicated, some like words? Yeah, it's definitely, I like to think it's simple, but it's not that simple. But the team is actually just 4 people, and now it's 5 people this year. But the way it works is that we are just from the community, and we wanted to have a conference where we could bring all of the crypto community that's in Cosmos to come and learn, as well as other people from other regions to come learn about Cosmos. So we bring all the projects together in the ecosystem of Cosmos. So Osmosis, Fmos, XLR, for example, these are just some of them, and then Cosmos. And so they come to our conference, which is usually 3 days. There's a hackathon, there's workshops. So there's a lot of like possibilities and for developers and people to come and learn about the ecosystem. That's about it. Yeah, I see. And next question is about the AtomBali. Could you share your own thoughts on how difficult was to organize all this event, and do we need more events like AtomBali? So I'm telling about the local Atom-focused events. Yes, I think they're very important. To be honest with you, we are surprised to come to Indonesia and find a very big crypto community who's also very interested in Cosmos. So we came here with the intention of making an event maybe for 20, 30 people, but now it's 70, 80 people. And the idea behind this event is that we come and then hopefully when we leave, maybe you guys or anybody else here can continue these events with the help of us, you know. And if you say, hey, Basil, there's a very big community in Ubud or in Jakarta, and we would like to make an event there, you know, we would love to help you guys also make that happen so that more people can come and focus and meet the community to learn about Cosmos. How it benefits to Cosmos? I personally think that word to mouth is the best way to learn about any crypto. So I think that when there's community members coming and learning about Cosmos in this case, then it is more likely for them to actually use the product that's in Cosmos and use the ecosystem and its products. So we hope that year after year or by time it grows and the ecosystem grows. What do you think the most like interesting or promising projects in the whole sphere or in Cosmos especially for you?
I think obviously Cosmos, Atom, because year after year they're trying to implement new ways to try to bring more value to Atom, and I think we're getting closer to finding the right way to do that. With the app chains, maybe one, and the Atom Economic Zone. I think besides Atom, Osmosis is very strong, as well as the other integrations with Ethereum. There's a bunch, but I'd like to see maybe Evmos and some other projects. But for me, it doesn't matter. It's just like just bringing more people into the ecosystem in general. So Yeah, I also think that we need to focus on like attracting more people, attracting more developers, attracting more like influencers, and also learn them about what is Cosmos, why it's interesting, why it's new field for like new opportunities, also for developers, also for all like influencers, right. and this that's all about it. And maybe you have some like words for those who will watch this video, and maybe you want to share your own thoughts, invite someone to some kind of events, maybe to advertise yourself or some kind of that. Sure. So one point that I would like to mention is that Cosmos, in my opinion, I'm not a financial advisor or anything like that, but my opinion, from my experience of meeting people in the ecosystem for the past 2 years, is that everybody enjoys building on Cosmos. I think they find it very easy to learn the developer stack. I think it's very inclusive, and there's a lot of opportunities now to get involved and building inside Cosmos, and makes it each year is easier. So from the developer side, I think it's very easy to get involved. And then also just like for our future events here, I'm looking forward to our finalizing our road to Cosmoverse, which is now basically our tour here in Asia, which is what we did in Atom Hong Kong, Atom Singapore, Atom Bali. The next ones is Atom Malaysia, Atom Ho Chi Minh, and Atom Phuket. So there's a lot, and they're all to help bring spread awareness to Cosmoverse, which is in Istanbul, October 2nd, October 4th. As well, there will be a hackathon. So if you're coming as a developer, this is a perfect opportunity to get involved. As well as anybody who's interested in retail. There's no VIPs. You get 3 days of full food, Of free everything. merch. The tickets are only $79, so they're very cheap. I want to add something for your speech. It is he's telling right now about the building something, but it's not only about building your products and stuff. You also could build your own career, even if you like you will start to learn anything from the scratch. It's we are so early in the whole space, and the Cosmos is one of the like extremely undervalued ecosystems in whole the crypto space. And also, I want to ask the last question. Please tell us about recent sold outs on the Cosmoverse tickets, on the AtomBali tickets. Yes. So very interesting, but the the early bird tickets were sold out in 20 minutes at launch, which was last week on Thursday. Could you imagine? In 20 minutes, they were sold out. And those are our like secret early bird, $39. You get access to everything. And then we had the general admission tickets that were sold out also yesterday, which were launched in 2 days. They were completely all gone. So this year we're expecting around 1,500 to 2,000 people at the event. The next batch will be in 2 weeks, but we're excited. We can't wait to have the community come and attend. And we were waiting for you guys to also come. Thanks for inviting us. And I think it's incredible, and at the same time it's unbelievable that it is the thing that it shows us that so much people interested in Cosmos, and they want to participate, they want to like dive deeper. I think the reason why is because our conference is not corporate. Yeah.
Do you understand? Like it's not some company that has standards for the way things need to be run. You know what I mean? Like you come, you need to be very formal. No. Like if there's anything I would highlight, please watch the video from last year about Medellin, Colombia, and the conference there, and it will give you an idea of exactly what to expect this year at Cosmoverse. It's extremely informal as Cosmos itself. Cosmos is also informal because we don't have like entity like in Polkadot that parity is talking to any projects that you have to do these. And in Cosmos, every like group of developers are able to do everything they want. So it's like informal vision of crypto and guys from Cosmoverse doing same thing in space of community events. Yeah. That's great. They follow the vision, the wave, the It's flow. because I'm not corporate. Yeah. I don't like corporate. I'm not corporate. I never came from corporate. I think like the best way to give value for people is to make it easy for them to come and join and have a good time and free to express themselves. That's great. So just come, express yourself. Like he said, you don't have to be a developer to come too. Like you can just come and become in the ecosystem and get incorporated in the ecosystem from just making videos. You don't have to do any, you know what I mean? Just Yeah. be who you are and Yeah. I you can see. easily get involved. Приветствую, меня зовут Владимир. Привет, Сергей. Очень приятно. Расскажи, Сергей, чем занимаешься? Как попал в крипту? Так, буквально в 2-3 словах. Слушай, я последние уже 6 лет занимаюсь ончейн-аналитикой, вообще аналитикой в крипте. Последнее время, вот уже больше 2 лет я занимаюсь космос-экосистемой. Работал как делал снапшоты для аирдропов с глубокой аналитикой и космоса, и эфира. И на данный момент я занимаюсь сайбер-протоколом, то есть помогаю Знаем такой. Ребятам с различными вопросами. И также создаю ончейн-регистры. Это структура для хранения ончейн метадаты. То есть сейчас проблема в том, что люди заносят руками метадата, то есть как токены называются, как цепочки называются, какие каналы между ними. И это все ручной труд. И он не верифицируем. Я формирую решение, которое позволяет верифицировать это. И автоматизировать. Да, то есть любой может запустить, любой может залить, задеплоить контракт, залить эти данные. Я занимаюсь вот развитием этого решения, чтобы у нас была единая точка, к которой мы могли прийти и сказать, да, вот эти активы, они действительно есть. Вот это BSC токен, он действительно произошел от атома, а не от какого-то подложного токена, который также называется. И вот этот канал, он действительно, это доказано, вы можете сами запустить, получить эту дату, что он соответствует именно из цепочки А в цепочку Б проложен. И также получить данные о параметрах цепочек. Уже задеплоены контракты. На текущий момент это цепочка Бостром. Она мне знакома, я много на ней уже всего сделал. И вот я задеплоил на ней контракты, и в ближайшее время будем деплоить контракты на других цепочках. Слушай, очень интересно. Знаешь, как чем дальше я с кем-то здесь начинаю общаться, тем все интереснее, интереснее и интереснее. Вот просто. Слушай, а расскажи вообще, вот как тебе данное мероприятие? Мы все-таки собрались на AtomBali. Это первое мероприятие, посвященное космос-экосистеме на Бали, а я много здесь бывал на разных мероприятиях. Расскажи, как ты себя чувствуешь здесь, какие вообще эмоции у тебя от этого мероприятия? Вот. Ну, отлично, я люблю Бали, живу уже несколько лет здесь, и приятно видеть столько ребят, которые интересуются космос-экосистемой, которые понимают, что такое космос-SDK и что можно с ним взаимодействовать. Это греет душу. Да, я тут, соответственно, со своим графом знаний
Всем его показываю. Все ссылочки да, мы оставим в описании, все ссылочки. приходите на сайт AI, приносите свои знания, заводите свой твиттер. Все ссылочки будут под описанием, со всем сможете ознакомиться, все пощупать, все потрогать, узнать больше о каждом нашем госте. Все это будет в описании. Слушай, и скажи еще тогда, знаешь, как я это называю, пару слов потомкам, что-нибудь ребятам, кто либо только заходит в крипту, либо здесь уже давно, каких-то пару, может быть, советов, рекомендаций, что-то такое, я не знаю. Пару напутственных слов. Имейте яйца, пацаны. Тут может быть тяжело, страшно, но надо двигаться и не надо бояться, потому что в ближайшие пару лет будут проблемы у нас всех. Поэтому нам надо понимать, с кем и с чем мы взаимодействуем. Ну, через несколько лет будет все намного интереснее. Мы увидим совсем другой мир. Безусловно, потому что мы только развиваемся, мы в самом начале пути. Слушай, спасибо тебе большое. Это, наверное, пока что лучшее напутствие, которое я за сегодня слышал. Спасибо тебе огромное. Увидимся, я думаю, там чуть подальше и еще поболтаем. Счастливо. I met Michael here one more time, but on the not Polkadot, but Cosmos related event. How are you doing? Good, man. How are you? Good to see you again. Yeah, I'm also doing great. And what was your thoughts about this event, about the organization, about people here? I think it's been amazing. One of the things about Bali is that a lot of the blockchain scene, you seem to see the same people all the time. But this has been awesome because I would say 90% of the people here were new that I have not met before. So it's a really cool night. And I've seen that there's a lot of teams who have flown in for the event as well. Could you tell something for those who don't really familiar with you? What do you do? Yeah, so my name is Michael. I'm the founder of Republik Rupiah, as you see on my shirt. And we're Indonesia's largest blockchain media platform. We have all Indonesian speaking across all of our different platforms. They even have their own office here. Own office, you know? For media channel, that's incredible. Yeah, our team has grown quite quickly. We started in 2020, and we have about 17 people in our team now of researchers and video editors. We put out about 30 pieces of content per week, both written and video. And our goal is just to make it so that Indonesians have the same access to blockchain information as anyone else in the world. That's great. That's great. You grow so fast. We grew very quickly, and I think it was because there was a big need for what we do. We were already at 100,000 people in our community, even inside the first year. So it grew quite quickly. Have you got a chance to meet someone interesting on this event? I have. I've met probably 3 or 4 different teams tonight. I've noticed that everyone is a validator here, which is amazing. Yeah. But I've met some really cool projects, which are very interesting. Obviously, interoperability is all the big thing about Cosmos, which I love. Yeah. And the Polkadot as well. Exactly. Yeah. So it's the same ethos, the same vision, I think. Yeah. Yeah. And maybe you have some several words for those who will watch this video. I think if you're curious about Cosmos, I think it's really, really positive to see just exactly how many people are involved in the ecosystem, even in the places like Bali, in the Indonesian jungle. There's still people here involved in Cosmos. And so for anyone who says that the ecosystem is not alive, you're definitely mistaken, because there is a lot of stuff happening. Yeah, thanks a lot for all these words. Follow Republik Rupiah and follow us where you're watching this video. So see you. Привет, я Вова. Привет, Саша. Очень приятно. Саш, расскажи, пожалуйста, если вдруг кто-то не знает, чем ты занимаешься в крипте, да, и о себе немного буквально. Ну, в крипте мы делаем протокол по программируемым активам, Envelope называется, на многих сетях присутствуем, EVM, не EVM сети. Вот, на Космос смотрим потихонечку, приглядываемся, в роудмэпе на 24 год есть, но пока в планах не еще, перепрыгнуть, да? Еще в планах. Слушай, очень здорово.
А расскажи, откуда ты узнала об этом вообще, собственно, мероприятии, как ты на него попал и какое у тебя мнение, собственно, по вот этому мероприятию конкретно и по таким мероприятиям в целом? Такие мероприятия прелесть на Бали, тропики, замечательные люди, вкусные напитки. Узнал, собственно, у нас сотрудничество с Вовой, который Godhunter Moonbeam. Классный ивент, приходи, вообще супер будет. Я говорю, ну хорошо, ну тем более тут живу рядом, поэтому приехал. Приехал поглядеть и Да. себя показать, да? Да. Слушай, ну, а какие-то, твое мнение вообще о космос-экосистеме, может быть, что ее ждет в ближайший год? Ну так, просто навскидку, личные какие-то ощущения. Ну, честно скажу, я не сильно в ней разбираюсь, но знаю, что двигаются активно, развиваются, опять же, медийно. Ну, есть, да, нюансы по последним сеткам, особенно у меня ребята знакомые вписывались вот именно в тестнет, валидацию, и как-то не очень довольны финансовым результатом, поэтому много нот потушили, но были, да, и приятные. Вопросики возникают. Общем, Ой, вопросики, да, масса. Прекрасно тебя понимаю, прекрасно тебя понимаю. Ну, а что ты вообще вот можешь, знаешь, дать какие-то, может быть, пожелания, какие-то напутствия тем ребятам, кто уже давно в крипте, кто недавно, либо только собирается смотреть в эту сторону. Вот, может, как пару каких-то слов. Вот, Ну, самое напутствие, если выбрал не суетить, ждать. Кредитных денег не брать. Вот прям просто... Да, и в управление бабки тоже не брать. Если даже думаешь, что супер трейдер, один раз повезло, нет. Закончится плохо в 99% случаев. Блин, очень здорово, очень здорово. К сожалению, в данном формате, поскольку здесь очень много людей, мы не можем себе позволить очень много разговаривать, поэтому мы начнем двигаться дальше. Спасибо тебе огромное. Я думаю, мы с тобой обязательно чуть попозже встретимся уже на моем личном каком-то подкасте и поговорим более подробно вообще про твой проект, про тебя, про твое мнение касательно тех или иных вещей. Вот, спасибо тебе огромное. Увидимся там где-нибудь за бокальчиком вина. Finally, I met the girl who pushed everyone, literally forced to follow their channel. Shameless marketing. So, are you from Republik Rupiah, Republik DAO YouTube channels? How do you like this event? I love it. The venue is actually perfect for communicating and relaxing, and you can get like more genuine relationships and talks from that, not just about business, but also about like getting to know each other as friends, right? That's great. And how long you've been in crypto? I have only been in crypto for, actually a year 2 days ago. 1 whole year 2 days ago. Oh, congratulations. Yeah, thank you. And what's the most exciting thing? Yeah, you're so early, yeah? I'm very early, yes, and I'm still learning. I'm still getting to know the technology of it, and I'm still not understanding how crypto actually works. I'm still trying to get in there. Yeah, you have to like learn step by step, Yes. like not like push yourself to like That's very true. learn this. Like we have a bunch of information, but you have to learn day by day. Otherwise, you will be like outside of the whole like movement. Yeah, you know? exactly. That's very true. You have to actually connect in order to really learn about it, right? Yeah. Have you ever like got like wrecked or some kind of that? Maybe you like lost your funds or some kind of that? Luckily, no, because like I said, I don't understand crypto that very well, and I'm very cautious about it. So I don't really understand. So I don't have crypto, but I currently want more. Yeah. Yeah, no, it's I'm just very cautious about it. I'm very cautious about it. I have people, obviously Republik Rupiah, right? They research about it, they invest in it as well, and then one of my coworkers got rugged, and they're like, "Oh, this is a fun," and like, "What should I do?" And I kind of get scared, and should I actually get into crypto or not? You should. Crypto is a good investment. You should. I'm just scared. Are you originally from here? I am not from Bali, but I am Indonesian. Yes. Yeah, from where? I guess somewhere Jakarta. from Indonesia. No, I'm technically raised in the Netherlands, but I was born in Borneo, so I guess Borneo. Oh yeah. Yeah. I see. And how do you think? Do we need more like crypto-focused event?
in Bali, Bali or or Indonesia? in Indonesia in general? Oof, I personally think we need more events, yes, but more like education focused events, Yeah. but not workshops. Yeah, because Not workshops. we have too much non-tech people, but they also Yes. want to learn more. Exactly. And we have to like, because if we won't teach them, we won't get like a new, I would say the bad word, army of new YouTubers, new like Yes. educators for all of this sphere. Yes, exactly. I really think that education is the most important one. But education also needs to be fun, because when we were in school, we don't listen to the teacher if Yeah. they're being boring, right? So it needs to be more interactive, more a bit of games, gamification. I really like that. So yes, definitely more events, but also more fun events. Yeah, and what do you think? The whole only from your perspective, it's not a formal something. Do you think do Indonesia in general needs crypto as a technology? Oh hell yeah. Okay, I'm saying that very passionately. You can cut it out if it's like a bit too inappropriate political wise, but we all know corruption, right? Crypto with blockchain, obviously, it already eradicates corruption. That's one way. Transparency, and then it's also more raises the status quo economically for people in general. As long as they understand it, they can use it. I think we really do need it. Yeah. It's awesome that you thinking so, and maybe you have several words for those who will watch this video. Okay, so guys, invest in crypto. If you don't understand, then try to learn more for it, but it is definitely a good investment. That, and also learn more about Web3 in general, because technology will definitely save your life in the future if you need work. So yes, work in the Web3 community. Good one. Кирилл, Очень приятно. Расскажи, Кирилл, чем ты занимаешься? Буквально в двух словах. Чем занимаешься и как давно ты в крипте, собственно говоря? У меня, собственно, валидационный бизнес, называется QuantNode. Мы валидируем Cosmos-based блокчейны, такие как Axelar, Persistence, Agoric, другие. Помимо этого валидируем Aptos, Sui. В общем, запустились в 2022 году. С тех пор, в общем-то, выросли до 50 миллионов под управлением и активно развиваемся, в том числе в космос-экосистеме. Запустили девелопмент в этом году. Делаем разработки для Астрайда, делаем для Persistence. В общем, активно развиваем наш бизнес. Очень интересно, очень интересно. 16 года. Получается, коллеги прям Да, самые прямые, самые прямые, какие есть. Вот, скажи, мы сегодня находимся на прекраснейшем мероприятии AtomBali. Это первое, если я не ошибаюсь, мероприятие посвящено космос-экосистем. На Бали. На Бали, да, само собой на Бали. Как тебе здесь? Расскажи, чего ты ждал, может быть, от мероприятия, что понравилось, что нет, вот как вообще обстановочка в целом? Слушай, мне на самом деле очень понравилось, потому что я ожидал худшего. Я ожидал, что будет намного меньше людей. Если честно, я вообще не ходил на криптовые мероприятия на Бали до этого. И мне казалось, что это все около такое, знаешь, типа спекуляционное инфо-цыганство. Обычно оно так и есть. Слушай, обычно, я здесь много где бывал, всего, обычно оно так и есть, но сегодня кажется, не так. да. Вот, сегодня, чему да, я тоже очень сегодня рад. очень много команд, которые реально девелопят в космос-экосистему, реально что-то разрабатывают, валидируют, делают свои контрибьюшены. И это на самом деле круто, пообщаться с такими людьми, познакомиться лично, понять, что мы на самом деле ближе, чем нам кажется, и объединяться, потому что все равно космос как бы по своей архитектуре, он больше, знаешь, заточен на то, что тебе нужно построить что-то свое, тебе нужно собрать свое комьюнити, набрать своих валидаторов и, в общем-то, как-то развиваться. Но, тем не менее, все мы в одной лодке, и все мы как бы в одной экосистеме, это прикольно.
И даже вот там у тебя есть валидационный бизнес, у меня есть валидационный бизнес. И классно, что мы на самом-то деле не конкуренты, потому что рынок Мы настолько коллеги, большой. да, Мы да. коллеги. Вот я Да. тоже, знаешь, этому всегда очень рад, что рынок настолько большой, что тут, по сути, нет конкурентов, Да. есть коллеги. На всех может быть, найдется свой топ-10. подразделение. Да, да, нет, первый топ мы не Да. беремся, в топ-10 никогда, ребята, Не не делегируйте, делегируйте в топ-10, никогда, это Да. плохо. Вот. Знаешь, как я это называю, пару слов потомкам, ну, в целом тем ребятам, которые только пришли в крипту, либо давно этим занимаются, либо там, не знаю, недавно попали в космос, вот пару каких-то слов, напутствий, может быть, что-то такое. Слушай, я на самом деле не люблю давать какие-то советы, потому что я считаю, что у каждого свой путь, и Безусловно, нет конечно. какого-то идеального рецепта. Там, если вы хотите быстро забогатеть, то, поверьте, никто вам не продаст идеальных советов, как разбогатеть. Кнопки бабло, вот этой вот, не Да. существует. Реально не существует, вам нужно самим разбираться, погружаться. И на самом деле это прикольно, потому что мне кажется, ну, то есть я пришел вот там, в 2016 году, и меня до сих пор драйвит эта тема. Мне нравится этим заниматься, мне нравится погружаться в какие-то новые истории. И если вы словите этот вайб, словите эту волну, то мне кажется, тогда у вас все получится. Тогда как бы не бегите за деньгами, они сами на самом деле к вам придут, если вы делаете что-то полезное для себя, для окружающих. И люди это оценят, и, собственно, у вас все получится. Вот, наверное, мой основной совет. Что покупать, что продавать, Ну, решайте это оставим сами. другим. Да. Hi, Hi, hi guys. could you introduce yourself? Hi, this is Rajesh from Persistence. I work as a product manager for Persistence, currently working for Dexter, which is an entity index for yield generating assets and in general liquid staked assets. So we are building a DEX and building mechanisms around the DEX which suits liquid staked assets and trading of those assets in general. So building the best mechanisms to be the best for LSTs. That's great. Yeah. And you're based in India, but now you're in AtomBali. It's a long journey for me, especially. So currently, I was born and brought up in India, but since a year I moved to Dubai, since it's the base and hub for crypto. We thought it's the best place to be in, and now just to escape the Dubai heat, it's like scorching 50 degrees over there. So we thought, what's the next best place to go? It's Indonesia. So that's why we came to Bali, and then coincidentally the timing matched. So we didn't know that it was going to happen today, but we had booked our tickets long ago for 19th of July, so like from 19 to next month's end. And then Cito came up with the announcement that it's happening today. So it was like great, and just landed today, and post landing lost my luggage, and post that now I'm here in the event having like meeting the cosmonauts especially. It's fun because we have a very small community but a very smart community, I would say, like people who are very driven, passionate, who are pure builders in a way. Meeting them is always fun, like you. I guess we are meeting for the first time. Yeah. Haven't met you before. But we validate persistence. Yeah. I think something nearby of like Genesis and so Correct. on. And could you share some like thoughts on the persistence future? So persistence, as you know, it's a L1, and it's a L1 for liquid staking in general. So we have P stake on persistence, but again, P stake is like multi-chain. We'll be launching very soon on ETH. We already have it live on BNB. And in terms of the future of persistence, we want to be the DeFi for LSTs, wherein you have the asset issuance layer, which is P stake, which would be on Cosmos, which would be on Ethereum BNB, and then you have other products like DEX, money markets, borrowing, lending. You have these primitives in place, which would like support the growth of these assets. So the future is like to build more and more, like have more and more LSTs, and then have DeFi primitives around it. That's great because during the bear market you survived and Yeah. you keep building. It's Yeah. really great stuff. Correct. Like during in the last 1 year itself, we have launched like a
couple of products almost on the verge of launching the third product, which will be live on testnet the coming week, which is STK ETH, and it's like one of its kind. If you ask, like, wherein you can mint natively not only on Ethereum but also on Optimism and Arbitrum, and you can like have the swaps directly, wherein you can like bring your LST minted on one chain to any other chain directly. So that way it's interesting. We already built out Dexter, which has crossed 2 million TVL. We have P-Stake STK Atom, which has also surpassed like 500k Atom in total TVL. So far so good. So we feel like we have all the basic primitives built. And what do you think about liquid staking itself? Is it like thing that could unlock the liquidity of so much assets locked in DeFi currently? Absolutely. Like you mentioned, like my general take on liquid staking is after the POS thing came into boom, like we very like easily understood there is a play wherein like the locked tokens could be unlocked in a way which could be used in DeFi, right? Yeah. Wherein the mechanism was very easily built, like was easily like identified that this could be something that could be built, and people got into it. And like the wave of LST now, you can see it has a total TVL of more than DEXs in all of crypto, which in itself is an indicator that this is something which is a right product market fit in a way. But again, you have too many risk parameters which still people are figuring out, which still protocols are figuring out, like what could be the best way to build it out. But yeah, overall seems a good direction to all of crypto. And now the LST5 wave, wherein like the liquid staking tokens for finance wave is also in existence, not only in Cosmos but all the other ecosystems, which again is a positive indicator. One last question. Yeah. Why you decided to choose Cosmos for making your product? So since the inception of ideation, like the main core members always believed, and I personally believed in the theory of app chain thesis, right? Wherein you build a own chain so that it's so much customizable that you could like build out anything around it, wherein you have a common SDK. Using that SDK, you build your own SDK, which could be very much customizable to your needs and to your thought process and your vision. And compatible with other chains easily via IBC, which was already in place. That was a no-brainer as a techie, like as a developer, as a builder. Like now the waves of ZK rollups and other things are coming in, like Polkadot having their app chain thesis, and now but then Cosmos had this vision since start, and then people who wanted to build their own products had this app chain thesis, which is like the best, I would say, like in terms of building it out. Okay, maybe you have some words to share with those people who will watch this video. It's it's great to be here. Firstly, it's great to meet other cosmonauts and feel good to like meet other people who are like-minded, who are passionate builders, who love what they do, and yeah, have a great time. Я на днях думал, что делать, и понял, что надо buy BTC. Да, buy BTC. Это все. Привет, Дань. Привет. Данил, основатель замечательного валидатора ММС. Как у тебя дела? Замечательно. Как наш валидатор. Спасибо. Скажи, ты сегодня вот пришел на мероприятие про космос AtomBali. Как тебе вообще организация самого мероприятия? Блестяще. Вообще гораздо лучше, чем недавнешнее мероприятие на тему Polkadot. Вот. Мне здесь нравится, приятно, по-домашнему очень. Вот, все как в космосе. Да, тут достаточно много людей. Слушай, скажи, а что тебе вообще нравится в космосе? Публика. Вот в первую очередь мне нравится комьюнити. Все, от и до. Вот все, с кем я сталкивался, мне нравятся. Довольно открытые люди, типа без, как сказать, не выпендриваются. То есть вот. В этом даже я вижу в этом некую децентрализацию, даже в этом, типа, на уровне комьюнити. То есть все как бы на одном ранге, в общем, одного ранга. Для меня это важно. Да, в космосе есть такой, знаешь,
дух децентрализации, потому что у нас есть разные комьюнити, они ориентированы на разные вещи, но при этом они все могут общаться друг с другом, они понимают, о чем их проект. Они все проекты, большинство проектов работают примерно по одному же принципу, у них всех одна основа. И получается, всех людей объединяет вот эта какая-то вот общая идея, да? Слушай, скажи, пожалуйста, тебе какие проекты в ближайшем будущем хочется посмотреть, хочется видеть, хочется, чтобы они пришли в космос? DYDX. Почему? Ликвидность. Ну, все, медвежий рынок истрепал очень сильно. Хочется видеть сильных, очень сильных игроков ну, в экосистеме. Вот. DYDX. Ну, я также жду Селести очень, ну, Нибиру жду. Нибиру меньше, конечно, но вот Lava Network еще, ну, довольно интересен мне. Вот. Но в целом DYDX. Я делаю большие ставки. Это в целом обратит взор крипторынка к экосистеме. Вот. Что ты думаешь по поводу того, что XRP выиграли суд? Я думаю, здесь у меня двояко, конечно. Вот. Но в целом, конечно, я рад. И, честно говоря, ну, я ожидал это. Вот. Это очень хороший прецедент. И, ну, в целом я доволен. Вот. Мне, ну, да, в общем, отлегло. Вот. Отлегло, да. И рад за них. За Ripple холдеров тоже рад. Чего уж. Вот. Как ты считаешь, это для крипторынка хорошее? Безусловно. Это одно из лучших событий. Вообще одно из лучших событий в целом за вот всю мою историю наблюдений с 2017 года. Ну, наверное, возможно, даже ничего более важного я не наблюдал с 2017 года. Ну, то есть важнейшее, да. Как скоро приблизится булран? Скоро. Я думаю, что ближе к Новому году мы уже почувствуем его на себе. То есть получается, да, что зима обещает быть теплой? Да, да. Это очень интересно. Слушай, скажи пару слов для тех, кто смотрит это видео, про космос что-нибудь, или вообще какие у тебя есть мысли для тех, кто собирается прийти в крипту, кто изучает космос, кому интересна децентрализация, интероперабельность и все эти вещи вокруг всего космос-сообщества, ну, и крипты в целом. Во-первых, я хочу сказать, контрибьютьте, вот, контрибьютьте, не бойтесь. Не будьте пассивными. Да, не будьте пассивными, вносите свой вклад, это очень важно всем, вот. И каждый ваш вклад, во-первых, он, будет оценен и воздастся, может быть и нет, но скорее да. Вот, как сказал коллега, да, нужны, так сказать, сильные стальные яйца, потому что иначе... Это Дима сказал. Да. Кстати, я не уверен. Вот. Ну, в общем... Ладно. Сергей, по-моему, сказал, да. В общем, да, стальные яйца, несите пользу, и все будет ништяк. Вот, как-то так. Я весь день хотел добавить, теперь у меня есть возможность сделать это на русском языке. Строить что-то, создавать какие-то проекты и там пилить код, делать какие-то приложения и так далее. Это не единственное, что можно делать в космосе. Космос вообще в целом, как и крипта на данном этапе, которым она существует, может являться... Вы можете построить себя, вы можете построить какую-то свою карьеру, будь то какая-то современная профессия по типу контент-райтер, то есть человек, который пишет какие-то тексты, который готовит, делает какие-то видео. Вы можете начать здесь, вы можете начать учить код. Большое количество различных вакансий у криптопроектов. Просто вы можете даже в неформальном общении, также вот, например, здесь вы можете найти себе работодателя или наоборот сотрудника для своего какого-то проекта, валидатора, чего угодно. Большой мир, он открыт и говорит, типа, приходи. Да, я добавлю то, что крипта – это огромное такое поле для самореализации. Да. Не нужно бояться бросать к черту свою работу, не нужно бояться бросать там место жительства и так далее. Вот. Нужно двигаться, и главное не бояться. Вот. И насчет того, что не обязательно быть там кодером или что-то такое, каким-то технарем, можно там переводить документацию там, или еще что-то такое. Там. Даже банальные опечатки в документации на гитхабе править, это уже вклад. Это уже вклад, который будет замечен. Вот. Делегируйте валидатору ММС, который делает такую большую работу для того, чтобы мир
криптомир мог увидеть вообще события сегодняшнего дня. Да, я могу сказать то же самое про валидатора POSTHUMAN. Делегируйте. Вот. Здесь куча разных, на самом деле, валидаторов, все абсолютно достойные, мы не занимаемся конкуренцией, соперничеством, мы сотрудничаем для того, чтобы экосистема, сфера была более известной, более доступной для вас, для других людей и вообще для всего криптосообщества.